Okay. Today we start with verse 22. Gethsemane. 32. 32. Yes. 32. Лада, вы с нами? Тогда вам стихи 32-36 для начала. Давайте так. Добрый вечер всем, меня слышно? Прекрасно слышно. Тогда читаем. Кай эрхетай эсхорион, хуто онома гетсимани, кай легей тойс матетайс ауту. Кай тисеты годе, геос просеоксамай. Кай параламбаней тон Петрон, кай тон Иакобон, кай тон Иоаннен, метауту, кай эрксато, εκταμπίσται καί αδαιμονήν. Καί λέγει αυτοίς, περίλυπος εις την γεψυχέ μου, εις γεως θανάτου. Μένατε γόδε, καί γρηγορείτε. Καί προηλθόν, μικρόν έπιπτεν επί τες γες, καί προσεύχετο, γίνα ή δυνατόν εις την παρέλτε απ' αυτού γεώρα. Καί έλεγεν, Abba ο πατέρ, πάντα δυνατά σοι, παρένουν και το πατέριον τούτο απ' εμού, αλ ου τι εγώ θέλω, αλλά τι σου. Они приходят в место, которое называется Гефсимания. «Посидите здесь», — говорит ученикам, — «а я помолюсь». Буквально, если, конечно, по-гречески «катис это года гаус просевксамай». «Посидите здесь, пока я буду молиться». Да? То есть здесь как бы явная отсылка к тому, что будет дальше, когда он их оставляет, чтобы они посидели, пока он будет молиться. А они этого не выполнили и заснули. Может быть, все-таки тогда сделать ближе к греческому тексту. «Посидите здесь, ученикам, пока я помолюсь». Пока я буду молиться. Так лучше? Да, мне кажется. Окей. Да. Он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна. Ужас и тоска охватили его. Опять же, вот я сейчас, сравнивая по-новому греческий текст с своим переводом, задумываюсь. У нас здесь, по сути дела, в греческом тексте Иисус – субъект. Он сам эрхсото эктамбейстой кай адемонейн. Вот. В принципе, у нас как бы в нашем восприятии человеческих эмоций эмоции есть нечто такое, над чем человек не властен. Вот, если я тоскую, то это не от того, что я принял желание потосковать немножко. Это от того, что тоска на меня нашла и охватила. Поэтому, как приближая к нормальному русскому языку, я написал лучше тоска охватили его. Но нет ли здесь в греческом тексте все-таки какого-то намека на контролируемое состояние, да? Он стал не как просто экспириенсер, если пользоваться семантическими терминами, а отчасти как агенс и экспириенсер. Эктамбейстой адемонейн. Что скажете, братья и сестры? Особенно
филологи, классики. По-русски у нас естественно такого рода состояние описывать оборотами, где какая-то именно эмоция является подлежащим. Меня охватила тоска, грусть, тоска и прочее. Но здесь же все-таки есть конструкция эрксота и инфинитив, Да. которая как бы принято определенным образом переводить. Стал делать то-то и то-то. А что он стал делать? Ну вот, ужасаться и тосковать. Ну, это ужасаться или сказать. Я ужасаюсь, я тоскую. Окей. Это вопрос, наверное, прежде всего к носителям русского языка. Если мы здесь поставим чуть-чуть ближе к греческому синтаксису Иисус в качестве подлежащего, он начал ужасаться и тосковать. Нормально будет по-русски? Ужасаться, то есть тосковать вроде ничего, кажется, а ужасаться в русском это очень там, ну, очень сильный источник этого ужаса присутствует. Ужасаться чему-то. Человек не может ужасаться просто так. То есть это тогда уж он стал испытывать страх, ну, не знаю, как-то так, но не ужасаться. А мне не очень нравится слово «тосковать», потому что по-русски тоска, тосковать– это не совсем вот то, что, мне кажется, здесь происходит. Может быть, мучиться. Но мучиться – это физическая вещь. Терзаться. Ну да, вот терзаться. Хорошая, по-моему. Ну, терзаться, опять же, чем? Ну да. Если ужаснулся и затасковал. Мне кажется, это тот перевод, который есть очень хороший. Хотите? Мне кажется, вот этот перевод, который есть у вас сейчас, Михаил Георгиевич, он хороший. Окей. Потому что действительно вот те переводы, которые здесь прилагались, они все равно экспериенсерную подчеркивают роль. Тот, кто испытывает. Он стал испытывать ужас, тоску, хотя даже при глаголе «испытывать» у нас есть субъект, человек, но все равно этот субъект тематически играет роль не агенса, а экспериенсера. Ну, более агентивное это что-то вроде... Простите. Более агентивно это погрузился в... Угу. Но как-то уже очень литературно. Ну да. Ну да, или впал. Ну, впал это тоже уже более экспериенсерно. А вот погрузился, вроде как сознательно взял и погрузился. Но литератур... В общем, он был в ужасе и тоске. Как? Он был в ужасе и тоске. Как Ирина предлагает. А нету начала входа в состояние, потому что здесь, видишь, все-таки оно началось, это состояние, а не то, что он в нем был. Окей. Нет, может быть, это я как-то так теологически домысливаю то, чего не подразумевалось в тексте. Окей. Давайте оставим как есть. И он говорит ученикам: душа моя скорбит смертельно.
Побудьте здесь и бодрствуйте. Но здесь этот текст достоил из того, чтобы войти в практически неизменном виде в поэзию Пастернака. Вот давайте его вот так оставим. Помните, да? Мгм. Да. Побудьте здесь и можете со мной. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив их за стеной, он им сказал: душа скорбит смертельно, побудьте Хотите здесь и тут, бодрствуйте со бодрствуйте со мной. мной. Да, окей. Он прошел немного вперед, упал на землю и молился о том, чтобы, если можно, не настал для него этот час. По-гречески, конечно же, парелте. Вот, та же самая, по сути дела, такой, с другой диатезой образ, что ниже про чашу. Парененке. Чтобы этот час прошел мимо него, ну, наверное-таки не настал по-русски лучше. Мгм. Он говорил: Авва, отец, все возможно тебе. Избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не то, чего я хочу, а то, чего хочешь ты. As far as I understand, Abba Hupater here, this is Marx, or probably his sources, his Greek-speaking source glossa on Abba. So although quite a lot of translations do this as if both words were spoken by Jesus in this scene, I suggest translating, rendering Abba as Avva, a quote, and rendering Hopater as Отец, в скобках, in brackets, to indicate that this is not directly from the direct speech of the main character, but the author's glossa. What do you say, Giles? Yes, I agree with that. And he does that elsewhere where he has Aramaic terms like Tabitha Kumi. Mhm. He glosses also there, wherever that is in chapter 5. So, yeah, that's interesting. It means that at least some of his hearers wouldn't understand the Aramaic word. Мгм. Вот если перевод предназначается для широкого, так сказать, широкой публики, то мне кажется, что никто не читает вот эти вот условные обозначения, что означают какие скобки. И все подумают, что это не Марк объясняет, что означает слово «ава», а Михаил Георгиевич Селезнев. Я присоединяюсь к Марку. Вот, поэтому, если есть возможность, я совершенно согласен с тем, что это действительно, наверное, имеется в виду, что это не часть прямой речи, а что это объяснение, но как вот именно можно ли уйти от самих вот скобок, я не знаю, потому что
может казаться, что это действительно не часть Ну, а текста. какие у нас есть варианты? May I ask you, do you think that in Paul's epistles to Romans and to Galatians, it is also glossa? Because we have this formula in two places, in Romans 8:15 and in Galatians 4:6. And there it sounds like a formula which Christians knew and used. Yeah, so yeah, that is interesting. And it probably means that, that word, maybe some other Aramaic words that Jesus had used, were remembered in the church and passed on as kind of sacred words, since they're, the ipsissima verba of Jesus. But I would think even, for Paul's readers, some of them may have known this term and some may not have known. And that's why Paul too, maybe it's a formula, but maybe it also serves the function of glossing the word for those who don't understand it, who are new to the community, maybe. Paul's addressees definitely were Greek speaking. So it would have been natural for them to gloss Aramaic term in the same way as, for example, in our Russian language, in our Russian prayer, I can say Our Otche, saying first the word that entered Russian language, the language of the Gospels, from Aramaic language of Jesus, and then it's rendering into modern Russian. But so I think that Christians from the communities with whom Paul was dealing might have used two words in their prayers. However, pater. But as far as we try to understand this scene as referring to historical Jesus spoke in Aramaic without translating the Aramaic words into Greek, without glossing them. And it would be untrue to the picture of historical Jesus to make the impression that she entered two different words, unless we want to stress that a Markan community was already heavily influenced by Pauline usage, and that the image of Jesus in Mark was so heavily influenced by later Christian usage that he spoke not in the way original Aramaic speaking, historical Aramaic speaking Jews would have spoken, but he spoke in the way a Christian from Markan community would address God, first in Aramaic, then with the Greek translation of the Aramaic. Well, yeah, and that's possible. And, if this was a formula that was known in Mark's community, then I think it gives this passage, some
additional drama that maybe, Mark's audience themselves, prayed to God, Abba Ho Pater, Мгм. and they see Jesus doing the same thing, in this situation of emergency. There have been all sorts of studies of, the degree of Greek speaking in Palestine in the time of Jesus. And I guess the upshot of that is that, maybe a lot of people would have known at least a few words of Greek. Yeah, as you say, Jesus' home language, his native language was Aramaic. And I guess if I'm imagining the situation in the life of the historical Jesus, he probably said Abba, and that's it. And, another aspect of this that has been discussed is the question of whether or not that was a regular way for Jews of his time to pray, because we don't have any evidence, direct evidence from the time of Jesus or even from centuries after, of people praying to God as Abba, right? Certainly the image, praying to God as Father is already there in the Bible, and we have in rabbinic texts the Avinu Malkeinu and our Father, that sort of locution, but not Abba. We have various forms of Av, but not this, which seems to have been mostly used, as it is still used in Israel today, in direct address of a child to his father. Some people, I think, have tried to make too much of this, and like Jeremias, especially Joachim Jeremias, and in response to him, James Barr wrote a famous article called Abba Isn't Daddy. But still, Abba seems to, on the evidence that we have, even including Qumran, Abba, as far as I remember, wasn't used in the time of Jesus in direct address to God in other texts that we have. We have one example in Qumran, not in Aramaic, but in Hebrew. I can find this fragment in 2 minutes. But nevertheless, if it was a translation, wouldn't it be better to use vocative, not nominative, not Abba Ho Pater, but Abba Pater? Yeah, Yeah. that's a good point. Yeah. Mhm. And do we have other vocatives? I can't remember whether we have other vocatives in Mark. I don't remember how Luke and Matthew what they use here, but they don't. I think they don't use Ho Pater. Right. They don't use Abba and Ho Pater as well. Yeah, I guess my question is, it seems to me like the vocative, well, it's certainly not very common if it exists at all elsewhere in Mark. And I think in general it's not very common in Koine. So it may just be that he doesn't, the vocative is an unusual tense for him, unusual, whatever it is, mood. I looked at the statistics. There is no vocative part in Mark at all, but it occurs quite often in Matthew and Luke, starting with the famous prayer Pater Hamon. That's
vocative. Well, Mm. and Luke in this passage, Luke uses the vocative, whereas Matthew uses pater, the vocative plus mu. Yes. Do you see the screen now? Yeah. Yeah. Yes. That's our Father in Matthew. And where's Luke's version? Here. Yes, just pater without Hamon. Also, we have quite a lot of other passages where pater is you. Matthew 11. Pater mu. Yeah. Even if Mark used vocative elsewhere, if we think that here it is a explicative glossa, maybe he would still use nominative. Yeah, I mean, I think the use of the definite article does help the case that it's a gloss. Yes, it's like in a dictionary. Yes, it's a entry It's in a an dictionary. indicator. Mm-hmm. Yeah. In terms of what Larissa said about Qumran texts, what I say in my commentary is there's two Qumran texts that have Avi, right? My father, but that's not Abba, right? So, you know, what I wrote was scholars have not yet discovered a pre-Christian text in which an individual addresses God as Abba. So, and I haven't heard that has been revised since then. But I did not know how Hebrew and Aramaic corresponded to each other at that time. And morphologically, of course, the word Abba is not just Stylus emphaticus from Av, because in addition to the postpositive article A at the end, we have doubling of the consonant, which does not normally occur with Hebrew or Aramaic root root Av. Wait, So say that again. I didn't understand what you said. Okay. Wait a second. Okay. We do not have in biblical Aramaic normal emphatic form of Av. Let's look at the Jewish Aramaic, for example. What is that on the top line there, where it says Abba, Id, Ib, Me,
CHR 165. Good question. What's that? Кто-нибудь может посмотреть сокращение вот эти BDB? А я тем временем посмотрю Джастрова. I looked at Jastrov. Словарь Ястрова я посмотрел. Вот, у нас здесь нет примеров удвоения «б» в нормальной парадигме слова «ав» – «отец». То в качестве отдельного лексического вхождения вынесено слово «абба». We can't see you anymore, Mikhail. We don't see your lovely face. Don't say? We see your now we see your face. Yeah, okay. Yeah. Okay, thank you. I feel better seeing your face. Yeah. Thank you. I said in my commentary, Abba is the emphatic definite form of Av in Aramaic. So, I mean, that's interesting. The aleph at the end, at least in older Aramaic, would have made it definite. You know, that's the definite article that I guess eventually it falls out in later Aramaic, but it's interesting for comparison with the definite form in Mark. Ho pater, does that correspond literally to Abba, with the aleph at the end? Yes. Interestingly, the Jastrov dictionary listing Abba as the emphatic form also writes frequently Abba, as in Hebrew phraseology, which I don't understand what does this mean. My father. And then references to Talmudic literature. So, as if in Aramaic, the father was equivalent to my father. Though, of course, definiteness is not usually to be equated
with the possession, with the possessive meaning. For example, when I say the car, this does not necessarily mean my car. But here, in Aramaic, this form is almost as if it was not emphatic, but rather as if it was with possessive suffix or the first singular, my father. There was a debate between Barr and Fitzmyer. Barr didn't think that this is status emphaticus, but Fitzmyer did. Лариса, а можешь нам показать testimonies? Что? Свидетельство? Да. Я вам сейчас тогда дам разрешение делиться экраном. I can sell the article of Joseph Fitzmyer. Of whose article was that? Of Fitzmyer. Fitzmyer, Joseph Fitzmyer? Yeah, okay. Yeah. Right, yeah. And Fitzmyer criticizes Barr, or Barr criticizes Fitzmyer? Who is earlier, who is later? Barr was earlier. Yeah. Barr was earlier, okay. Just a moment. So Barr criticized Jeremiah, yes, and Fitzmyer criticized Barr, probably in defense of Jeremiah. No. Well, yeah, not totally, I don't think, but no. I mean, certainly of those three guys, Fitzmyer had the best Aramaic, I would think, or at least the best knowledge of the Aramaic of the time of Jesus. Лариса, а вы нам сейчас присылаете в чате? Да, она отправляется. Okay. So we'll have the article from Larissa in our chat. But you did not get it. Did not have it yet. It goes slowly. I think this is one of those cases where, Jeremias built a lot theologically on the claim that nobody prayed like Jesus did, and that, this is a word for intimate address, and it reflects Jesus' intimate, consciousness of an intimacy, of a special intimacy between himself and God. And that's partly what Barr is reacting against and trying to show that the philological basis of it is not there. I think probably Barr's reaction was an overreaction, and many of his points were right, but still it does seem to be an unusual kind of address. Yeah, go ahead. I'm sorry, Larissa. You sent us a Barr's paper, and Fitzmyer? Yeah, also. Okay. Okay, yeah. Barr even writes that it can be a Hebrew word, Abba. Abba as a Hebrew word. Yeah.
I see. I think one of the things that Fitzmyer says in his article is that in the Aramaic of Jesus' time, Abba, it doesn't occur very often. In the few instances in which it does occur, he says, it's either a proper name, like Abba Shaul, or a patronymic. Not sure how that would work. Or a title, or possibly a formal term for father. So, that is, at least he's agreeing with Barr against Jeremias that it's not normally a term that's used for a child by a child in addressing his father. Yes, as concerns our question of the Greek form, why we have ahopater and not vocative pater. Fitzmyer also has something to say on this. I'll share with you the screen. Yes. The Greek translation added to Abba obviously regarded the form as an emphatic state, since it uses ahopater. This literal translation has been said to be not correct Greek usage. Mm-hmm. Yeah. 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 Yeah, that's interesting. The reference to Mark 5:41, where we again have an Aramaic term with an aleph at the end, and there it's also translated with a definite article, to korasion. Yes. Okay. I think we can read this At our leisure. Yeah, these are complicated questions. And I remember when reading these articles by Fitzmyer, it took me a long time. Yes. I mean, Fitzmyer was very good. He was very good at collecting information. Sometimes he wasn't so good at delivering it in a way that it was easy to understand. Yeah. But let's go back to the Russian translation from where we started, because all this discussion, of course, I wanted to express my reservation with regard to Jeremiah's interpretation. A lot of theologians
do a lot of conclusions out of Jeremiah's idea. By the way, Jared, the right pronunciation you say is Jeremias. Yeah, I say Jeremias, but I mean it's German, so the J at Okay. the beginning. Yeah. Yes. So in English-speaking world, it's common, at least with regard to Jeremias, not to render him in the English way, his name, but to follow the German pronunciation. I think I've heard both pronunciations. Okay. But we started from the very small question. How should we punctuate Russian text here? Russian Synodal version, for example, says our Отец или our Отче in Church Slavonic as two words which are just stay one after another. I would do it like this. Abba, Father. Do you have this in Russian? The two, when you're imitating quotation marks. Like this? The gesture, yeah. Abba, Father. I mean, young people do this all the time in America. Yes. I never saw it until maybe 10 years ago, but now it's quite popular, not only with young people. But do you see our Russian translation here? Was it your suggestion So to do it like this? No. I thought the way that you had it was fine. Like this. Without the quotation marks, yeah. Okay. I would try to avoid brackets, but I don't know what other option could be. Could be, I don't know, slash, ava slash, отец, or I don't know. Так? Да нет, мне кажется, что хорошо было в скобках, особенно если в других местах, где он тоже дает перевод, сделать так же, то это будет логично. Но во всяком случае, мне кажется, что так хорошо. А что мы делаем с Павлом? Мне кажется тоже, что хорошо скобки. И, кстати говоря, когда скобки, это отчасти объясняет номинатив вместо вокатива. Да. Тоже. А с Павлом можно делать через дефис. Через дефис? Окей, давайте я сейчас Павла включу. Вот. И в подтверждение того, что поскольку вы сыны, Бог послал Дух Сына своего в сердца ваши, который взывает Авва, Отец. Вот здесь, в Галатах, будем ставить скобки? Вот у Павла нет. Я думаю, что они говорят, для них это как Жан-Жак. Понимаете, они говорят, я думаю, они так и говорили. Ава, и сразу говорили отец. То есть мы и параллельно место в римлянах. Известно, что Галаты и римляне в очень многих местах друг с другом совпадают, начиная от теологических моментов, кончая какими-то такими формальными вещами. Вот опять же у нас дух пневма, йотасиес, который вопиет Патер. Окей. То есть мы одно и то же выражение Абба Гопатер
у Павла передаем одним образом, пунктуационно, по крайней мере, а у Марка другим образом, правильно? Ну а как же можно иначе? У Павла двумя. Неправильно. Как? Неправильно. Нет. А как правильно? Правильно одинаково. А как одинаково? I think Paul wouldn't use the Aramaic word if it wasn't a formula. Yeah, I was just thinking of, what are the other Aramaic or Hebrew words that occur in the gospel? So we have the Tabitha Kum in chapter 5, healing narrative. We have the Ephatha in chapter 7, another healing narrative. So we also have Rabbi a couple of times, I think. I think maybe in the Transfiguration and also maybe with blind Bartimaeus. And then the Golgotha. Yes. So, I'm just trying to think of what is the common denominator. Is there a common denominator? Certainly, I like the idea of it being a formula that was known to Mark's community, and maybe that would have sounded exotic to them, like the healing, the usages in healing. The usages in healing suggest that there's a numinous quality, to the word, and but I'm not sure if that would also apply to the usages of Rabbi, or maybe also to Golgotha. But yeah, I think Larissa has convinced me that it is, a formula that this wouldn't be the first time that Mark's audience would have heard this formula. То есть, по сути, so in fact, here we put on the lips of historical Jesus, as presented by Mark, an Aramaic Greek formula that developed in the Pauline communities. That probably had some, I would think, that had some rooting in the life of Jesus. In other words, that either on this occasion or maybe on other occasions also, Jesus' disciples observed him addressing God as Abba. Yes, my question was about the two parts of the expression. Yeah. The double Aramaic plus Greek expression, even if it was a formula in the Pauline communities, it couldn't have been on the lips of historical Jesus because he didn't gloss Aramaic words with Greek words. Yeah, I agree with that. Yeah, though yes, it may be something that that Mark got from Pauline communities, but maybe the formula was in general use in Greek-speaking Christian communities, even if they weren't in the Pauline sphere of influence. I mean, in other words, what is our evidence
about Greek-speaking Christian communities outside of Paul's letters. Paul's letters are our earliest attestation of the existence of such communities. And maybe there were others that weren't influenced by Paul, but we don't really know very much about them. So, you know, it's just a question of the fragmentary nature of our sources. Okay. I mean, it is a very striking similarity, though. The two instances in Paul and the exact same expression in Mark 14:36. And there are many things in the Gospels which are not directly connected to historical Jesus. Not directly connected to what? To historical Jesus. I think so, yeah. Well, what are you thinking of, for example? For example, Abba Hopater. Possibly Jesus said Abba, yeah? Yeah. But the Gospel quotes Abba Hopater. Yeah. I think, I mean, this scene was remembered, and it did cause problems for some in the later church. And I think it's, especially dramatic is the way Jesus in the Gospel of John, there also, he does address God as Father, but in that same Gospel, Jesus thinks about the possibility of asking that he not die, of asking that God will save him from the hour, and he rejects that. So, whether John directly knew one of the Gospels or he just knew this tradition about Gethsemane, he seems to be rejecting the implication that Jesus would even think about asking that the cup would pass away from him. Mm-hmm. I think that's very striking. Yes. Okay. Let's continue with the pericope. I would like to ask some maybe strange thing, but of course we have in other places Mark explains Aramaic expressions, yes, in Greek, and so probably here he also explains in Greek what Abba means. But otherwise, maybe another maybe a little bit strange it would be to think that Jesus also said something like, but not explaining in Greek, but maybe using two different words for father, like Abba the father. Explaining also in Aramaic or in Hebrew the word Abba. I don't understand. Я не понимаю. But no, I think that maybe it's a very strange idea. But I thought that could Jesus use the word Abba and also more traditional word for addressing God as Father at the same phrase? And say Abba and then adding something like Avinu or
But not in the Gethsemane. It's not a proper moment. To explain something. I mean, of course, well, in the Lord's Prayer, right, he doesn't use Abba, right? There's no rendering of that in Greek. He just says Father, pater, or pater en uranos. То, If he did originally say Abba there, it hasn't been recorded by whoever rendered it into Greek. It's just here, and in a very dramatic and climactic scene in the Gospels that we have Jesus saying Abba. No, but also, and also I think that since in other moments in the Gospel, Mark explains Aramaic expressions and adds Greek translation, so probably here it's also fiction, not something Jesus himself said. I agree. It's just that I still would like somehow to avoid brackets, because it could seem that we added brackets ourselves. So we added the word Father and not Mark. I mean, in English, if you had square brackets, then that might give the impression that it was the editor, like us, like Michael, who added the interpretation. But in English, with curved brackets, would assume, yeah. Well, yes, but I think that that's because you are very much into academic context. But if it was a translation like for the general reader, who does pay attention to what kind of brackets it is, and yeah, I see what you're saying. But what's the alternative? I mean, we talked about comma. quotation. But comma that would give impression that this is the direct speech of Jesus. That he says Abba and he says Father. I'm not sure whether an idea I want to propose is feasible, but maybe we could put these brackets, this отец, pater in brackets, after the exclamation mark, and there with mark that it is not in the direct speech. Володь, а можете сказать по-русски, как это будет выглядеть? Ну, по-дурацки это будет выглядеть. То есть Ава, восклицательный знак, в скобках, дальше в скобках отец. Я сам не понимаю, это вообще возможно или нет. Но, по крайней мере, это вот Ава в скобках отец и дальше восклицательный знак, этот скобки или не скобки, но это явно часть такой вот прямой речи тогда. Сейчас видно, что я показываю? Русский текст. Нет, видно Bible words. Я видим. Видно Марк 14:36. Разные варианты. Bible works, yeah. А теперь видно? Володь, ты вот это имел в виду? Ну да, что-то вот в этом роде, да. Но отец тогда надо без восклицательного знака. Почему? Это словарная статья. Мы считаем, что отец это словарная, это он зачитывает словарную статью. Ну да, я имел в виду скорее без восклицательного знака, но поскольку я не мог себе представить, как это, то есть, насколько по-дурацки это будет выглядеть, но, наверное, без восклицательного знака.
Нет, почему? Если Ава, потом открываются скобки, отец с маленькой буквы и восклицательный знак после скобок, тогда это будет вот словарная статья. I wonder if what Vladimir was saying is, what if you took out the exclamation point after Abba, took out the exclamation point after Otets, and put the exclamation point instead to the right of the curved brackets. Так у меня и было. Yeah, like that. No. What I meant is our exclamation point, then brackets with отец without exclamation point. Oh. Okay. Okay, that, all right. Я не уверен, что такая вещь есть в русской пунктуации, а можно это так? Ава, такой слэш, отец. Нет, в Ну, русской слэш пунктуации... это уже тогда начинается постмодерн. Ну, тоже, конечно, по-дурацки выглядит, я понимаю, но вот I don't Ну, see хорошо. anything which would give us what sort of we want. I like this way better. I mean, so I think that conveys well, I liked it better the other way, but okay, yeah, either way. I think either way it does convey that this is not what Jesus said, but some later rendering. А давайте спросим специалистов по греческому языку, вот наличие артикля здесь «го», «патер», какую вообще роль, смысл имеет? Значит ли это, что, ну, как бы, имя собственное и потом определение к нему? В таком смысле можно понять. Сейчас я хотел бы закончить, если можно. Вот, if possible, I have considered all these variants, and my preference would be now our восклицательный explanation Володь, ты видишь русский текст на экране? Да. Вот если теперь после слова «отец» внутри скобки поставить восклицательный знак, то, пожалуй, я бы считал, что и с точки зрения читаемости текста, и вот понимания такого, что переводчик хочет сделать, и что тут, собственно, вот происходит, это, пожалуй, вариант для меня наиболее приемлемый. Мне эта вещь еще нравится, вот как стоит сейчас, потому что это отчасти, по крайней мере, отвечает на вопрос Ларисы, что не надо слишком противопоставлять друг другу цитаты из Павла и вот это место. Потому что в цитатах из Павла, я думаю, тогда может быть просто-напросто вот так вот, например, дать. Вот. И тогда разница будет между Павлом и Марком есть, но она будет минимальна в отсутствии наличия скобочек вокруг отец. Ну да, вот что-то в этом роде все-таки представляется наиболее со всех сторон вот возможным. Что касается вопроса про греческий, который был задан, то вот он рассматривается Фитцмайером тоже. Видите? In both classical and Hellenistic Greek, the nominative case with and without the article was used at times as a substitute for the vocative. Дальше примеры из Гомера, из Ксенофонта даже с артиклем. Да.
Но здесь как Третья раз с момент. артиклем, вот что существенно, мне кажется. Да, у ксенофонта с артиклем, да. Вот. У Аристофана хопайс с артиклем. I also have the impression that the vocative, like the optative, was ebbing, was receding in Koine. Да. И в Септуагинте вместо обращения к Богу номинатив «готеос» был часто использован. А также в Новом Завете. Например, Марк 9:25. Let's look at Mark 9:25. But not our Mark. Mark 9:25. Wait a second. To alalon, kaikofon pneuma. Pneuma with cho. Yeah. Ego epitassosovi. Epais agere. Мгм. Mm. An interesting, of course. Мгм. Exolgumai soi pater curie. And Yeah, but 2 also lines, nai ho pater. Yeah. yes, and 2 lines later, nae ho Yeah. pater. Yeah, that's a good example. Which one is this? Ah, look. Look. М. Did the both. Мне так после всех этих рассуждений стало казаться, что просто нужно написать Ава, Отец, без всяких скобок и восклицательный знак поставить после второго слова. А дальше, то есть в качестве What? формулы, а дальше, и чтобы это соответствовало посланиям апостола Павла. А дальше кто как хочет будет трактовать. А с запятой между ними или без запятой? Без запятой. Ну да, но тогда первое слово воспринимается в качестве какого-то модификатора второго скорее. Ава отец. Ну да, И почти. это паразитическое понимание. Да. Но это то, что сделано в переводе посланий апостола Павла, Ава Отче. Там же как бы как раз такой принцип принят. Как бы это нераздельная уже формулировка.
Ну хорошо, тогда после длительных кругов мы вернулись к тому, что нам предлагала Лариса. Да. Но это если вы согласны. Но тогда, возвращаясь уже к самому исходу, тогда почему не Авва Отче? Ну, То есть мы замкнули, по-моему, круг. Да. ну, но это как бы вывод, сделанный на новом уровне. Да. Но по-русски Такой, вокатив звучит как отец, ведь правда, по-русски? это звучит, Я говорю, по-русски вокатив – это отец. ну да. Can you go back to your translation for a second? I have one other point. One Wait a second. small point. М. Wait a second. So why, I think there's too many exclamation points here. So why do you need one after тебе? I mean, I think the exclamation point, you know, it serves a function after Abba and Otets, just to get the point that he's addressing God. М. And that's also the case with the imperative at the end. But I think that Russian usage of exclamation marks yeah, is slightly different from English, because quite often when looking at Russian texts, my translations, for example, when I work with the Bible societies, I had exactly the same questions from English-speaking colleagues that isn't Yes, I there agree. too many exclamation marks? I agree. I agree. The rules are different. The usage is different, and in Russian normally there are more exclamation marks than in English. And in the phrase like here, it could be with or without exclamation mark. Like for example, in the if it was a phrase from Psalms, it would be it would look very normal, like with exclamation mark. but okay, so what is the syntactical function of the Well, exclamation for point example, after тебе? well, for example, we can well imagine this phrase in the Psalms, and there it would be like he marvels at that everything is possible to God, and so he like exclaims it, and then there is an exclamation mark. It's just because Russians are such expressive people and so emotional. Yeah. Yes. Or maybe because in like intonation of phrase in Russian is much more flat than in English. So at least graphically there is an exclamation mark. Because It's overcompensation. But why not to put here a comma simply and make it one sentence? Все возможно тебе, избавь меня от этой чаши. Да, ну так красиво. Ну, Очень, хорошо. очень трогательный момент и 3 восклицательных знака. Окей. Есть у нас еще что-то по поводу этой перекопы, что бы мы хотели сказать? У меня Прощание с ней. один вопрос такой, как бы не очень. Мне до этого, в предыдущей фразе, он прошел немного вперед, упал на землю и молился о том, чтобы, если можно, не настал для него этот час. Вот это обособленное «если можно» меня немножко как-то смущает. Потому что ну, то есть понятно, что говорится, но вот именно эта обособленность, вот это очень разговорное, если можно.
и кажется неким включением прямой речи вообще говоря, в описательную конструкцию. Это нельзя как-нибудь подкрутить? Или ты не видишь здесь необходимости что-то подкручивать? Я понимаю, может, даже наоборот тогда вот так тоже сделать. Пусть не настанет для него это сейчас. Сделать, наоборот, более... Нет? Если можно, если возможно, но, по-моему, выкинуть никак нельзя это. Нет, не выкинуть, но вот именно вот как в качестве обособленного оборота, это такая мне кажется, вот чисто по ощущению, что это такая вставка прямой речи и разговорного такого элемента. Ну да. Да. Ну, да. А может быть, если возможно, Ну вот будет что-то больше. надо... Да, здесь можно немножко разговорно, действительно. Наверное, возможно, может быть и лучше. Два раза возможно будет, и это хорошо, по-моему. В 35-м будет возможно, и в 36-м возможно. Если возможно, все тебе возможно. Так, может быть. Мне нравится. И мне нравится. Ну, если только это возможно, напрашивается эта частичка только. Да, хорошо. Лучше стало частичкой только. Но тут я не могу сравнить, насколько это привносит то, чего нету в греческом тексте. Но вообще это только, да. Но частички такая штука, что она не привносит ничего, но делает текст естественнее каким-то иррациональным образом. Это правда. Ну, пожалуй, столько лучше, действительно. Немножко акцент в нужную сторону смещается. Но тогда мне немножко вот вторая часть начинает резать глаз. Если только это возможно, не настанет и молился. Пусть, если только это возможно, не настанет для него этот час. Это немножко со стороны взгляд. Может быть, если это возможно, избавить Но это его. минует. Да, Ждет. минует, да, Минует, да. Минует его, да. его. Да, это менее тяжело. Да. Но тогда уж, поскольку у нас здесь все-таки парелты и парененки очень какая-то не один и тот же глагол, но явно глаголы с одной и той же семантикой в разных диатезах, тогда можно тебе сделать так, чтобы минула меня эта чаша, нет? Где-то я это уже читал слово в этом месте. Конечно.
Ну да, здесь очень сильный параллелизм действительно присутствует в этом «Эйдюнатон эстин парельте» и «Панта дюната сой паренанке». Да. Замечательно. Ну, хорошо. Но известен распорядок действий и неотвратим конец пути. Продолжая то же самое стихотворение. Ну, конечно. Хорошо, друзья? Ну да, Там продуман распорядок действий. да. Хорошо, друзья. Тогда мы уходим на рождественско-новогодние каникулы. Вот. В следующий четверг я уже буду в дороге. И, наверное, мы тогда где-то уже после православного Рождества вернемся к нашим посиделкам. 8 числа, четверг. Можно, например, 8 числа в четверг. Будем тогда созваниваться и связываться. Давайте. Хорошо. Я хочу сказать, что вот это вот чтение про Ава Отче, это как раз православное апостольское чтение Рождества Христова. На что мы Рождества? смотрели в Галатах. Да, этот отрывок из Галатов, это православное чтение на Рождество Христово. Ну да. Не Марка, а Галаты. Да, ну что же. Хорошо. Очень символично. Большое всем спасибо, кто с нами был. Всем спасибо. До Большое свидания. спасибо вам всем. Спасибо. Поскольку я присоединилась совсем недавно, хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас всех, потому что семинар действительно очень интересный, и я очень рада, что мне выпал такой шанс узнать о нем и в нем принять участие. Для меня это большая честь. Спасибо, Ладно. Мы очень рады тебя видеть здесь. А для всех, для нас рады. Точно. Хорошо, с праздником. Спасибо. Праздниками с Спасибо. наступающими. Праздником, Да. спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Да. До Спасибо. следующего года. Mikhail, Да. can you stay on for a minute and Yes. we can talk a little bit more about what we talked about? Yes. Yes. So I guess everybody else is off or so I looked at my letter and it was 2 pages long. So that's longer than I usually write. But I think we should assume our letters were okay, since she got 40 out of 40 points, and that we should just, add the things, update and add the things that they asked for about, so I don't think I'm going to make radical changes to my letter. That's all I wanted to say. Okay. Thank you. And are you meeting next, like a week from today is Christmas Day for us. So Yes. We agreed that we meet probably on the 8th of January. okay. All right, good. Okay, This well, will that was be- an interesting discussion. Yeah. Yes. I'm intrigued about the more use of exclamation points in Russian than in English. So
I'll have to ponder that. Yes, that's true, because this is not the first time I discuss with my English-speaking colleagues the abundance of exclamation marks in Russian text. So probably this is not related to this particular place and not this particular text, but rather with some norms of Russian punctuation. Interesting. Okay, good. Well, I hope you have a nice holiday. Yes. And As far as I remember, the correct formula in English would be Merry Christmas and Happy New Year. Yeah? yes, yeah, yes, correct, yeah. С Новым годом. Новым годом. Yeah, yeah. Good. Спасибо. Okay. See you in a few weeks then. See you. Okay. Cheerio.